وأنا كفر حسنا هنا يقولوا الجواب نقطة مركبوها الرئيسي waxaan ka wada hadalay wax badan Soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta ha noqoto la dagaalka shabaabka ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii guud ahaan hore loogu socon lahaa ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxa ay Soomaaliya ka qabanayaan guud ahaan qodobadaas oo dhan baa ka mid ahaa waxyaalaha aan ka wada hadlaynay safiiradda infaacti iyadoo aqoon u leh Soomaaliya kana soo shaqaynaysay 92 xilligii xaaladda adag Soomaaliya ay ku jirtay aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynteedana aad baan ugu qanacsanahay waxa kaloo ka mid ah safiiradda magaalada arrimaha Jubaland oo sheegnay xaaladda maanta uu gobolka ku jiro iyo caqabadihii muddadii la soo dhaafay dhibaatooyinkii gobolkan gaarka u ahaa ay jiray waxaan ka wada hadalay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas su'aalo iyo laga weydiisay iyadoo uu gala qayb galay madaxweynaha maxamuud sayid madaxweynaha ku wada jiray taasna aanu qeexnay Gedo waxa ka jiray iyo maanta marxalad taala inaynan ahayn marxalad shacab reer Gedo iyo maamulka wax ka dhaxaysa ay tahay siyaasad rejiimkii hore uu ka tagay ilaa hadda isbedel la'aan aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah anaguna aan diyaar u nahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno marka waan soo dhaweynayaa Mr. Ambassador aad baan ugu faraxsanahay safarkaas waxaan rajaynayaa inaan safarro badan oo shaqo isugu iman doono aanan u sheegnay Soomaaliya waxay uga baahan tahay beesha caalamku inay tahay beesha caalamka oo si wada jira arrinta Soomaaliya uga shaqaysa kuna taageerta dowladnimada Soomaaliya si hore loogu dhisi lahaa iyo dagaalka shabaabka u baahan ama la dagaalanka shabaabka iyo sidii talaabada ku xigta loo qaaday lahaa dadka in gacanta la gaarsiiyo dadku ay kala ogaadaan gacanta dowladnimada iyo gacanta shabaabka markaa welcome Ambassador thank you very much. Thank you very much Mr. President, for the very warm welcome you and your team have extended to me here in Kismaayo, Jubaland. It is such a pleasure to be back in Kismaayo. I was here in the original UN mission during the mid-1990s, where I had a very nice visit visiting the port and so on. So it is really wonderful to be back. I'm coming to the end of my first 2 weeks in my role as UN Special Representative of the Secretary General for Somalia. And this is my final of my federal member states visits as part of this tour. I will be traveling to New York shortly to do my first Security Council statement on the 22nd of June. So it is incredibly helpful to hear directly from the presidents of the federal member states to understand their priorities and what they want from the UN. So I was very clear the UN is here to support the President's objectives. And with that in mind, we talked firstly about security, the progress that's been made reclaiming areas, and the really important follow-on around stabilization. And I committed to ensure the UN is fully behind those objectives to secure the area permanently and to come in with basic services to help people to rebuild their lives, rebuild trust with communities, crucial in the fight against Al-Shabaab. We talked about the next phase, Operation Black Lion, which will be done with some of the frontline member states, and the importance of that planning jointly with the federal government, with the relevant frontline state, and of course the local security forces, as well as the civilian component, as I mentioned. Secondly, we talked about humanitarian situation remains very challenging here. There are particular issues around some of access to parts of this state. But nevertheless, the UN is committed to try and bring life-saving support, whilst we also look at longer-term solutions around climate change and so on. And then finally, we talked about politics both here locally and at the federal level.
And I heard from the President his strategy for engaging ghetto state, the ghetto region, to try and ensure they remain part of the state, and they're all working together in support of the people of Jubaland. And then the President explained to me the role he's been playing in the National Consultative Council and the importance of those deliberations, reaching out to the people in an inclusive consultative process, including hopefully Puntland, so that the country can complete its very important journey on state building, peace building, rebuilding the country for the benefit of all Somalis. And then finally, again, I recommitted the role of the UN, our good offices, the development programs in support of the people of Jubaland. Thank you very much again, Mr. President. معمل ساعدو هشو إنترنت يكو هذا الآن حد الهين فضلا كشبو أفركون وشيلن أو دقن تأفر لا تنصعد جراح حديق ونسيرون أفرجيس دورو نوع العقدة كدب دورو unlimited دورو لمبر لبا أو دقن تأفر لبا تنصعد كدب قلي لمبر كاغا كدب بين كاغا صمتل وشركة ددوينها